Good morning. Good morning to everyone. So good morning everyone. Good morning, sir. Good morning. In the previous lecture, we have started the compressor. So we have discussed the function of the compressor and then applications of the compressor. Then we come up to I think classification. Na? Yes, sir. Okay. So what are the classification made for the pump? जसं classification pump साठी केलेले तसंच classification compressor साठी पण आहे. That is positive displacement compressor and non-positive displacement compressor, that is rotodynamic. Then in the positive displacement, again two types: reciprocating compressor, rotary compressor. Okay. And in the reciprocating, again two types: single acting and the double acting. Okay. So on the category of rotary, there will be a screw compressor, vane blower, and root blower. Okay. So this is the classification of the compressor. Now we will see one by one. But if you see the syllabus, in our syllabus, they have mentioned only reciprocating compressor. Reciprocating compressor, that is single acting reciprocating compressor. And in case of rotary compressor, we are going to discuss only two types, that is vane blower and root blower. Okay. So only three compressors we have to study as it is mentioned in our syllabus. आपल्या syllabus मध्ये फक्त 3 compressor mention केले आहेत. ते म्हणजे single acting reciprocating compressor and vane blower and root blower. Only 3 compressor we are going to discuss in detail. ओके. बाकीचे कॉम्प्रेसर्स तुम्हाला ऍटलीस्ट टाइप्स तर माहित असावेत म्हणून आपण या ठिकाणी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. नेक्स्ट, so as we discussed in the positive displacement pump, so here also whatever the principle, whatever the volume of air get sucked inside, okay, it is completely displaced, then we can say it is positive displacement. Thus upon can you see the screen? Yes, sir. जसं आपण पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप मध्ये बघितलं की ज्यामध्ये अमाऊंट ऑफ वॉटर पंप्ड इज इक्वल, अमाऊंट ऑफ लिक्विड इज पंप्ड इज इक्वल टू व्हॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, that is called as positive displacement pump. So in case of compressor, it is similar to the pump. Whatever the amount of air is sucked, it will be positively displaced, means whatever the volume of air get displaced completely, it is displaced completely. One second. So positive displacement means what? Whatever the amount of air is sucked, it will be get displaced. Means whatever the volume of air get displaced positively, or complete displacement of the air which is sucked. So that is called as positive displacement compressor. We are going to discuss reciprocating compressor, then root blower and vane blower. Okay. So have you written the definition of function of compressor? लिहिलेगा? Hello? No, sir. Okay, No, write sir. down. Compressor dash, it is a mechanical device. It is a mechanical device. मला वाटतं हे लिहून घेतले ऍप्लिकेशन वगैरे सगळे आपण लिहून घेतले का नाही लिहिले? सर ऍप्लिकेशन लिहिलंय, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर नाही लिहिलं. नाही नाही, माझा प्रश्न असा आहे की कॉम्प्रेसर म्हणजे काय ते आपण लिहिले का सुरुवातीला? Yes, sir. Then we have written applications also. Okay. Yes, sir. Then classification लिहिले? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then
मग आता हे परत पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर लिहायची गरज नाही, कारण पंप जसं आहे तसंच हे कॉम्प्रेसरचं असते, त्यामुळं एवढं मला लिहायची गरज वाटत नाही मला. का गरज आहे? इज इट रिक्वायर्ड? लिहितो सर. बरं ठीक आहे, लिहा. पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर. The principle of positive displacement compressor, the principle of positive displacement compressor is similar to positive displacement pump, that is amount of air sucked, the amount of air sucked is equal to volume of the air is equal to volume of the air positively displaced, volume of the air positively displaced by the piston or rotor or lobes okay. The next is, now we will see first, that is a reciprocating compressor. It is a positive displacement compressor. Okay, so please put the heading reciprocating compressor. Please put the heading as reciprocating compressor. We have to draw this diagram. So to start this diagram, we have to start from either first of all you show this C section, C part दाखवा सुरुवातीला काढताना. सुरुवात कशी करायची बघा, खूप महत्त्वाचं असते. इथून स्टार्ट करा. Start from here. So prepare the C shape. Okay. Then you can show piston. Show this cooling jacket. Then you can show suction side and delivery side. So if you are drawing with me, then you can understand diagram easily. This is delivery side. Then suction side.
Then you can show cooling jackets. Then show connecting rod. Then show clearance space. You can show the walls. Okay, drawn. Is it over? Yes, sir. Make it fast. Boys completed. Boys side completed. Yes, sir. Okay. See here, if you see the construction details of the reciprocating compressor, it consists of piston cylinder, okay, piston and cylinder. Then the jackets, cooling jackets are provided. Suction wall, delivery wall. So suction side where from here the atmospheric air get enters, and delivery side from where compressed air will get out through this delivery side.
then again cooling jacket. So this is the construction of a reciprocating compressor. Now instead of using liquid or fluid, we should use as a air. Are you getting my point? आता बरेच वेळ काय होतं की आपण रेसिप्रोकेटिंग पंप ज्यावेळेस एक्सप्लेन करतो त्यावेळेस इथं आपण जे काय असेल तर तुम्ही वॉटर किंवा घेतं जे लिक्विड असेल ते यूज करता वर्ड, पण ज्यावेळेस कॉम्प्रेसर हा शब्द येईल त्यावेळेस इथं काय पाहिजे, फक्त वर्ड एअरच पाहिजे. बऱ्याचशा वेळेस परीक्षेमध्ये प्रश्न असतो रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, त्यावेळेस पूर्ण एक्सप्लेनेशन देताना त्याच्यामध्ये फक्त एक शब्द वापरला असतो वॉटर वॉटर लिक्विड लिक्विड. त्याच्यामुळे काय होतंय की तुम्ही सगळं आन्सर लिहिलं सगळं व्यवस्था असतंय, पण ते एका शब्दामुळे त्याचं पूर्णपणे मिनिंग चेंज होत आहे. आर यू गेटिंग? सो बी केअरफुल. Whatever the question is there, you should read it. If it's a compressor, then you should use the word air as a working substance. If it is a pump, you should use as liquid or fluid working substance. Getting? So here, reciprocating compressor, this works in the two strokes or operation of this reciprocating compressor. It can be divided into two strokes, that is suction stroke and second is compression stroke. जसं आपण पंप मध्ये बघितलं suction stroke and the compression stroke. Same thing here also we can consider suction stroke and compression stroke. So when crank will rotate from 0 to 180 degree, see there is arrangement of crank and connecting rod mechanism. जे दाखवलेलं नाही crank, पण you should assume it is there is a crank and connecting rod mechanism. Correct. So when crank rotates from 0 to 180 degree, the piston moves downward. Piston will move downward from this top dead position. म्हणजे ह्या पोझिशन पासून इथे तुम्ही तुमचा पिस्टन इथपर्यंत जास्तीत जास्त हे होणार आहे, स्ट्रेच होणार आहे. म्हणजे त्याची एक्स्ट्रीम पॉइंट ऑफ पिस्टन कुठे असणार, इथं असेल समजा, आणि इथे त्याचा एंड पॉइंट असेल. सो वेन क्रॅक रोटेट्स फ्रॉम 0 to 180 degree, piston moves downward. Piston moves downward. So during this movement, what will happen? What will happen? आपण बघितलं पंप मध्ये सक्शन स्ट्रोक जे असतो त्यामध्ये ज्यावेळेस पिस्टनची मुवमेंट चालू होते त्यावेळेस एका साइडला व्हॅक्यूम तयार होत असतंय आणि नंतर मग ते सक्शन वाल्व ओपन होऊन त्याच्यामध्ये पाणी लिक्विड एंट्री करत असतं सिलेंडर मध्ये. सेम मेकॅनिझम हिअर ऑल्सो. इन्स्टेड ऑफ सेइंग लिक्विड यू कॅन से एज एअर. सो हाऊ यू कॅन एक्सप्लेन दिस? In reciprocating compressor, there are two strokes. One is suction stroke and second is compression stroke. So in the suction stroke, when piston moves downward, when crank rotates from 0 to 180 degree, piston moves downward. So during the downward motion of the piston, vacuum will be created on the upper side of the piston. Correct? Vacuum will be created on the upper side of the piston, and due to the vacuum creation, the suction valve opens. Okay, suction valve opens and atmospheric air enters into the cylinder. Atmospheric air enters into the cylinder. So this way, when the piston reaches to bottom dead center, आता bottom dead म्हणतोय मी या ठिकाणी, instead of saying inner dead and outer dead, I am saying bottom dead center. बघा हा पॉइंट म्हणजे काय असेल तुमचा टॉप डेड सेंटर असेल. I will mention here TDC and BDC. So you can use the words TDC, top dead center, and bottom dead center. Okay, initially piston will be at the TDC, means top dead center, and the crank will be at the 0 degree position. So during the suction stroke, crank rotates from 0 to 180 degree. The piston moves downward from TDC to BDC. During this movement of the piston, the vacuum is created on the upper side of the piston. Due to the vacuum creation, the suction valve opens and the atmospheric air enters into the cylinder. So as piston reaches to BDC, the cylinder is full with air. Cylinder is full with air. Then second stroke start. In the second stroke, that is called as delivery stroke. In the delivery stroke, again crank rotates from 180 to 360 degree or 180 to 0 degree position,
and piston moves from BDC to TDC, from bottom dead center to TDC. During this movement of the piston, the compression of the air is taking place. The compression of air is taking place. Due to the compression, the pressure in the cylinder will get rises, and due to the high pressure of the air, the suction valve get closed and this delivery valve get opens, and through this delivery valve, the high pressurized air get delivered out. High pressurized air get delivered outside. Okay, and the cycle get repeats. Cycle get repeats. Okay, are you clear with this? Working up a reciprocating compressor. बघा काय होतं ह्यामध्ये, मी अजून सांगतो मराठीमध्ये. रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर हा रेसिप्रोकेटिंग पंप सारखंच वर्क करतो, फक्त तिथं आपण लिक्विड हा शब्द वापरायचा, इथं फक्त एअर वापरायचं. आता ह्यामध्ये काय होतं की ज्यावेळेस क्रॅंक इनिशियली 0 डिग्रीला असणार आहे आणि पिस्टन हा TDC ला असेल, ज्यावेळेस क्रॅंक फिरायला चालू होईल क्लॉकवाईज 0 to 180 डिग्री, at that time piston moves downward from top dead center to bottom dead center. मग त्या मोमेंट मध्ये काय होतं, जी काय अप्पर साइड आहे पिस्टनची सिलेंडर मध्ये, तिथं व्हॅक्यूम तयार होतं, आणि व्हॅक्यूम झाल्यामुळे काय झालं की हा सक्शन वाल्व ओपन होणार, आणि सक्शन वाल्व ओपन झाला की जे काय ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे ते आतमध्ये एंट्री करणार. ओके, आणि ज्यावेळेस पिस्टन BDC ला जाऊन पोहोचेल त्यावेळेस हे सिलेंडर काय असेल, पूर्णपणे एअरनं फुल असेल. ओके, आता पुढच्या मोशन मध्ये किंवा पुढच्या सायकल मध्ये किंवा पुढच्या स्ट्रोक मध्ये काय होतं, that is called as delivery stroke or compression stroke. In the compression stroke, again crank rotates from 180 to 360 degree or 0 degree. Piston वरती मूव होतो from BDC to TDC. त्यावेळेस जे काही एअर प्रेझेंट असणार आहे वरती ते काय होईल, कॉम्प्रेस होईल. ते कॉम्प्रेस केल्यामुळे त्याचं प्रेशर वगैरे वाढणार. सो ड्यू टू द प्रेशर, increasing the pressure, the suction valve get closed and the delivery valve get opens. आणि डिलिव्हरी valve ओपन झाला की मग इथून काय होणार, हाय प्रेशराइज एअर बाहेर पडणार टू द डिलिव्हरी सेक्शन और द डिलिव्हरी साइड, and that will be stored in the tank. जी काही टँक असेल की त्या टँक मध्ये तुम्ही काय करता, जी कॉम्प्रेस्ड एअर आहे हाय प्रेशराइज ती काय करता, स्टोअर करता, आणि तिथून ते काय करतो आम्ही, यू आर सर्क्युलेटिंग थ्रू द पाइप्स at particular places or at respective places, and this way the reciprocating compressor works. Is it clear? समजलं का? Okay, so shortly you can note down. आता काही जण म्हणतील की कूलिंग जॅकेट का प्रोव्हाइड केलं कॉम्प्रेसरला. सो टू अवॉइड ओव्हर हिटिंग, समटाइम डू द कॉम्प्रेशन प्रोसेस there may be chances of damage, okay, of the parts of the compressor. So to avoid that, the cooling jackets are provided. So the cooling jackets, they will absorb the heat. Whatever the heat is rejected by the compressor, that heat will be absorbed or heat will be extracted by the cooling jackets through the compressor, and the whatever the life of the compressor is depends on that only. If you are not putting the cooling jackets, the life will get reduced, or life may get reduced the compressor. Okay, so write down, in reciprocating compressor, there are two strokes. That is, first one, suction stroke. Second, compression stroke. Second one is compression stroke or delivery stroke. In the next line,
When crank rotates from 0 to 180 degree, when crank rotates from 0 to 180 degree, when crank rotates from 0 to 180 degree, the piston moves downward. 0 to When crank rotates from 0 to 180 degree, 0 to 180 degree, the piston moves downward. The piston moves downward. Piston moves downward from TDC to BDC. TDC to BDC dash. Suction valve gate opens. Suction valve opens and delivery valve closed. Suction valve opens and delivery valve closed. The next, when crank rotates from 180 to 360 degree, पुढच्या लाईनला या. When crank rotates from 180 to 360 degree, 180 to 360 degree, the piston moves upward. The piston moves upward from BDC to TDC. From BDC to TDC. From BDC to TDC. Dash. The suction valve closed. Suction valve closed. And delivery valve opened. And delivery valve opened. Delivery valve opened. ओके, तर ह्या दोन गोष्टी जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला राईट अप करणं काय अवघड नाही, त्याचं वर्किंग लिहिणं काय अवघड आहे का? हॅलो, कॅन यू मेक द राईट अप ऑफ दिस वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर? लिहिता येईल का नाही लिहिता येईल? येस सर. ह्या दोन लाईनचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही व्यवस्थित लिहायचं. वरती सक्शन स्ट्रोक, त्याच्यामध्ये काय होतं, क्रँक रोटेट्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, पिस्टन मूव्स डाऊनवर्ड फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर. त्यावेळेस ॲटमॉस्फेरिक एअर एंट्री करणार. ओके, त्याच्यानंतर पुढच्या स्ट्रोक मध्ये काय होणार, कॉम्प्रेशन मध्ये परत पिस्टन हा बीडीसी क्रँक हा 180 to 360 ला जाणार, परत पिस्टन बीडीसी कडून टीडीसी ला जाणार. त्यावेळेस कॉम्प्रेशन प्रोसेस होणार त्या ठिकाणी. प्रेशर ऑफ एअर गेट इन्क्रीजेस and due to this high pressure of the air, suction valve get closed and the delivery valve opens and the high pressurized air get delivered out through the delivery side and the cycle repeats. Getting? So like this you can explain by putting suction stroke and compression stroke. तर ह्या दोन लाईन जे तुम्हाला दिलेत मी त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही एक्सप्लेनेशन लिहू शकता इन युअर ओन वर्ड्स. ओके, तर माझ्या नोट्स मध्ये पण त्याचं वर्किंग दिलेलं आहे. हॅव यू सीन माय नोट्स इन द स्टडी मटेरियल शीट? Yes, sir. येस सर. Okay, those who are not seen, please refer it because your unit test second is on pumps, compressor, turbine only. Okay. Next compressor is root blower and vane blower that we'll discuss.
Next compressor, we will see first of all root blower. Put the heading root blower or loop blower. You can call as a root blower or loop blower. So please, we have to draw the diagram of this. So please draw this diagram. आता हे lobes काढताना केअर घ्यायचे बघा. सुरुवात कशी करणार बघा. You can start as per my instruction. बघा स्टार्ट कसं करतोय मी कुठून. सुरुवातीला हे सर्कल हे काढा. ड्रॉ दिस सर्कल, smaller circle, then draw these lobes. Draw these lobes. हे lobes काढून घ्या. Draw these lobes. So properly lobes काढून घ्या. Okay. Then draw one axis line, vertical axis line. Vertical axis line काढून घ्या. फेंट एकदम फेंट काढायचे. एकदा हे काढलं ती लोअर साइडचे लोब्स काढले तिने पण. त्यानंतर अप्पर साइडचे लोब्स काढायचे. साईज अजिबात बदलायला लक्षात ठेवा. मग वरच्या लोब काढत असताना काय करायचं की हे मेशिंग जायला सगळं म्हणजे एकदम असं त्याला टच पण झालं नाही पाहिजे. लक्षात घ्या. देअर शुड बी सम गॅप. थोडासा स्मॉल क्लिअरन्स असला पाहिजे. सो आय विल यूज सम डिफरंट कलर. Small gap should be maintained between the lobes. Then draw this. Again, there should be आता काय आपण वरचं केसिंग काढत नाही त्यामुळे तुम्ही सिमेट्रिकल कसं दिसेल खालचं जसं लोअर साइडचं लोब तुम्ही लोब्स काढलेले आहेत तिन्ही पण त्याच पद्धतीने काय करायचे अप्पर साइडचे लोब्स पण काढून घ्यायचे. साईज मध्ये बदल झाला नाही पाहिजे. So this diagram is very much important. Okay. बघा हे सर्कल तुम्ही आधीच काढलेलं असं लक्षात ठेवा. विदाउट सर्कल यू कॅनॉट ड्रॉ दी आउटसाइड लोब्स. सो दिस इज द शाफ्ट. Okay, this is the shaft. On the shaft these lobes are placed. There are two shafts. This is one shaft and second shaft. Then draw the semicircle on upper side. Similarly, semicircle on the lower side. आणि सेमीसर्कल काढताना असा पाहिजे की थोडासा गॅप असला पाहिजे लोब आणि किसिंग मध्ये. जे सेमीसर्कल तुम्ही काढाल त्या लोब आणि याच्यामध्ये थोडासा स्मॉल गॅप असला पाहिजे. नॉट लार्जर गॅप. इट शुड बी व्हेरी मिनिमम गॅप.
in this way. You can draw the upper side. This is called as casing. This is called as casing. Similarly, draw the lower side. Okay, like this, you can complete lower side casing. Can feel the Sir, you are mute. okay over. Yes, sir. Okay. So explanation part we will see in the next lecture. I think you have to join for the workshop practical. Let me check link whether link is shared or not. तर लिंक नाही आहे की. पाठवतो.
Okay, diagram completed, everyone? Boy side. Hello. Yes, sir. Okay. तर याचं पुढचं एक्सप्लेनेशन पार्ट आपण नंतर लेक्चरला बघूयात. सो प्लीज गिव्ह द अटेंडन्स. रोल नंबर 1, Present. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Present, sir. 15, 16, Present, sir. 17, 18, roll number 18, 19, Present. 20, roll number 20 is there, Yes, sir. 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, 33, Present. 33, Present, sir. 34, 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present. 49, 49, Present. Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, roll number 60, 61, roll number 60. Hello, sir. Yes. Hello, sir. B22 is present, sir. Now still I am taking attendance. Roll number 60. 60 is there? No. 61. 61. Okay. So I will repeat the absent numbers. Roll number 13, 17, 18, 35, 44, 51. 17 is present. 17 present. Okay. 18, 35, 44, 51, 57, 60, 61. Okay, I am sharing the link now for the meeting. So you can leave the meeting and you can join on this. Hello, sir. लगेच